Okay, students, in this lecture, we're gonna talk about listening and speaking skills. We're gonna talk about some situations in a shop, how to buy, how to sell, how to bargain, and some words related to this topic. هذه المحاضرة هناخد مهارات التحدث والإصغاء، وهنتكلم عن مواقف تكون في السوق. نتكلم عن مفردات متعلقة بالبيع الشراء والتفاوض. Okay, so we're gonna start with a list of words and their definitions. The first one is a credit voucher. Credit voucher, which is a piece of paper from a shop that allows you to buy goods up to the value shown. Credit voucher هي بطاقة ائتمان by which عن طريقها you can buy things without paying immediately. يعني بهذه البطاقة ممكن تشتري أشياء من محل بدون الدفع المباشر. So we call this a credit voucher. A refund. A refund is money you receive when you return something. يعني هو المال اللي تسترجعه عندما ترجع بعض مثلا شيء you have bought، شيء اشتريته مسبقا، نسميه refund. To exchange is to change something you bought for something else of similar value. To exchange هو التبديل، تبديل شيء اشتريته بشيء آخر من نفس القيمة. إذن exchange هو تبديل. A receipt is a piece of paper you receive that proves what you bought, when and how much you paid. هو إيصال. Okay. A receipt هو إيصال، ورقة تبرهن أو تبين الشيء الذي اشتريته متى، وطبعا السعر الذي دفعته. An extended warranty اللي هو number 7. A guarantee that lasts longer than the normal period. هو ضمان ممتد أكثر من الفترة الطبيعية الاعتيادية. Warranty or guarantee. إذن يكون ضمان. Faulty. This adjective describes an item which is not working correctly. يعني شيء عاطل. Faulty نسميه. شيء لا يعمل بصورة صحيحة. To haggle. Haggle, it is number 5. To negotiate the price of something before buying it. To negotiate تفاوض، يعني محاولة التقليل من سعر شيء قبل شرائه. Before buying it. And the last word is a bargain. A bargain is number 3. Something on sale at a much lower price than normal. Something on sale شيء للبيع ويكون سعره أقل من السعر الاعتيادي. نسميه باللغة العربية اللقطة. أوكي، لما تحصل شيء بأقل سعر من سعره الطبيعي. This is if the word is a noun. إذا الكلمة هي اسم. A bargain مثلا is preceded by an article a فتعني لقطة. When it is a verb, it means negotiate. نفس معنى haggle.
to bargain إنه تتفاوض، تحاول التقليل من السعر، أيضا معناها negotiate إذا كانت كفعل. أوكي، هسه عندكم سؤال طلاب على هاي المفردات؟ طلاب تسمعوني؟ Do you have any question؟ يا ستي هاي توصيلات مو؟ لأن الفوق أشوف فراغات فارغة. نعم بس هو الأول توصيل. توصيل نعم. It means you have to know the meaning of the word. لازم نعرف معنى الكلمة. Okay? You have to know the meaning of credit voucher, refund, exchange, receipt, extended warranty, faulty, haggle, and bargain. All these words are related to what? To the buying process, عملية الشراء. Now we move to another slide. Here we have a conversation between an assistant and a customer. Assistant هو المساعد في المحل أو المساعدة. Customer الزبون. الزبون طبعا is named Maribel. Maribel has bought something and she found it is not good. So she wants to return it and take her money. يعني لما ترجع شيء وتاخذ النقود بمكانه، هاي العملية نسميها refund، استرجاع. exchange معناها تبديل، اكو اختلاف، تبديل انه اخذ شيء مكان شيء بنفس السعر. refund لا، ارجع الشيء اللي اشتريته واخذ النقود. اذا حنشوف هسه ماريبل يعني تنجح بعملية الاسترجاع او لا. Okay, now listen, and after listening you have to we're gonna analyze the conversation. حنحلل المحاورة. It is number 25. Recording 25. Next please. بس الصوت واضح طلاب؟ علي الصوت واضح؟ نعم ستي واضح شوي، بس صار بي صدى كلين قطعتي. نعم. Hello. Yes, I'm afraid, but there is a problem with this blouse. I bought it last week. Right. I washed it once and it shrunk. I see. Did you follow the washing instructions? Yes, I followed the instructions on the label. It's very unusual. This is the first problem we've had with the Ray Nichols blouse. Well, I'd like my money back, please. Here's the receipt. We certainly can't give you your money back, I'm afraid. What? We've never had any problems with this blouse shrinking in the past, and it's very popular. Well, what can you do about it? Nothing. I'm sorry. I think it must be a fault with your washing machine. We can't accept responsibility. Well, I'm sorry, but that's not good enough. I want to make a complaint. So the question, could Maribel get a refund? Could she get a refund? Could she take her money back? طلاب يعني هاي الزبونة قدرت ترجع أموالها؟ What do you say? أحد يجاوب؟ So she couldn't. Why? Because we're gonna see why. Here the assistant says, next please. So there are many customers and it is Maribel's turn. دور Maribel. Hello, yes, I'm afraid, but there is a problem with this blouse. I bought it last week. Then she has a problem with her blouse.
لديها مشكلة. There is a problem. When someone wants to express a problem or explain a problem to the assistant, you can say there is a problem with the name of the item. ممكن نستخدم العبارة يوجد مشكلة مع والشيء اللي تم شراءه. Assistant right. Marble, I washed it once and it's shrunk. يعني تم غسله مرة واحدة وانكمش. Shrunk, انكمش. Assistant, I see. أرى ذلك. Did you follow the washing instructions? هل اتبعتي تعليمات الغسل؟ Marble, yes. I followed the instructions on the label. اتبعت التعليمات. Assistant, it's very unusual. This is the first problem we've had with the rainy class blouse. إذن عبرت إنه هذا الشيء غير طبيعي ما صاير مسبقا. Maribel, well, I'd like my money back. I want a refund. I want to take my money. Please, here is the receipt. طبعا أعطتها الوصل باعتبار أنه يثبت أنه هي اشترت هذا الشيء والوقت وكذلك السعر. But the assistant refused. We certainly can't give you your money back, I'm afraid. رفضت أنه ترجع لها النقود. Maribel, what? She got astonished. طبعا تفاجأت. Assistant, we've never had any problems with this blouse shrinking in the past, and it's very popular. إذن عبرت إنه هذا ما واجهوا مشاكل مثل هذه المشكلة مسبقا في الماضي. إذن الخلل وين؟ يم الزبونة. Maribel, well, what can you do about it? ما الذي ممكن أن تفعليه؟ Assistant, nothing. لا شيء. I'm sorry. I think it must be a fault with your washing machine. لا شيء. أنا آسفة. ممكن أن يكون الخطأ fault الخطأ أو الخلل مع ماكينة الغسيل. We can't accept responsibility. لا نتقبل المسؤولية أو لا نتحمل المسؤولية. Maribel, well, I'm sorry, but that's not good. هذا ليس جيدا. That's not good enough. I want to make a complaint. هنا حتتحول إلى إنه تسوي complaint شكوى رسميا. تكتب شكوى للشوب not shop assistant but shop owner إلى مالك المحل. Okay. So in this conversation, we talked about speaking strategy, which is making a complaint in a shop. كيف تعمل شكوى أو تذمر في محل. And we have returning items, استرجاع بعض الأشياء. Look at this extract from Maribel's conversation in the shop. We can't accept responsibility. لا نتحمل المسؤولية. Maribel, well, I'm sorry, but that's not good enough. That's not good enough. طبعا عبارة ممكن استخدامها للتذمر للشكوى. Notice the expressions in bold you can use when you want to complain. يعني بعد أكو عبارات أخرى ممكن نستخدمها للتذمر أو للشكوى للتعبير عنه إنه الزبون ليس راضي في الموقف الحالي. We can say, I'm sorry, but this camera doesn't work properly. I'm sorry, but. تلاحظون العبارة اللي هي باللون البولد
الغامق. I'm sorry but I'm afraid that this phone doesn't work properly. I'm afraid that. طبعا I'm afraid مستخدمة بلهجتنا نقول أخاف، نستخدم هذا الشيء، أخاف هذا الشيء ما يشتغل، أخاف مثلا وهكذا. Sorry but this phone is broken and I've only had it 2 weeks. هذا الموبايل الفون broken متعطل and I've only had it 2 weeks يعني اشتريته لمدة أسبوعين فقط. إذن العبارات اللي ممكن نستخدمها to make complaints هي I'm sorry but, I'm afraid that, sorry but. طبعا we have complaints is a noun اللي هي الشكوى، و complain without t بدون t معناها يشتكي اللي هو الverb. Okay? Now you're gonna practice using these expressions. Imagine you are a customer in a shop. Use the information below to complain to the shop assistant. For example, you bought a notebook computer yesterday, but the display doesn't work. طبعا هاي مشكلة افتراضية إنه أنت اشتريت حاسبة بالأمس والعرض لا يعمل. So how to complain to the assistant? What do you say? ماذا تقول? You can say, hello, I bought this notebook computer yesterday, but I'm afraid that the display doesn't work. This is the situation. You can say that. Okay, طلاب؟ هنا مجموعة مواقف اللي إنه شخص اشترى شيء وهذا الشيء مثلا متعطل لا يعمل مكسور، ويحاول إنه يوضح المشكلة للمساعد للشخص اللي يعمل في المحل. Now, can you do B? The radio you bought last week has stopped working. تقدرون تسووها؟ Can you practice? بس عيد السؤال. السؤال إنه عندي هاي الجملة تقدرون تسووها complaint نفس A. شلون استخدمنا A؟ نفس الشيء. The radio you bought last week has stopped working. شلون نعبر عن هاي المشكلة للأسيستنت؟ Yes. Who can do it? No one? It is very easy. You can say, I bought the radio last week, but I'm afraid it has stopped working. بالبداية نعبر إنه اشترينا هذا الشيء، بعدين I'm afraid but أو sorry but it has stopped working. نقول المشكلة إنه has stopped working, something doesn't work, etc. Okay? يعني طلاب يفترض هذا speaking مهارة التحدث، يفترض أنتوا تشتركون، بس ما أعرف what's wrong with you. Yes, we move to another slide. Here we have showing emotion. إظهار المشاعر. The way you say something can be as important as what you actually say. طريقة التحدث، طريقة الكلام بنفس أهمية الكلام نفسه. Listen to this sentence spoken in 2 different ways. عندنا هاي الجملة طبعا تقال بطريقتين. هنشوف الاختلاف بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية اللي هي I saw John today. Okay, 26.
Recording 26. A. I saw John today. B. I saw John today. Again. Recording 26. A. I saw John today. B. I saw John today. Okay. Notice how A's voice goes up and down more, showing excitement and interest. صوت المتحدث A goes up and down more، يعني ارتفع أعلى وأسفل أكثر من المتحدث الثاني. Showing excitement حماس interest اهتمام. إذن A expresses excitement and interest. المتحدث A أظهر أن الحماس والاهتمام. B's voice stays very flat. مستوي بنفس المستوى. We don't have rise or down, making him sound bored and uninterested. وضح لنا إنه هو bored مال يعني ضايج and uninterested غير مهتم. Okay, listen to 6 people each say good morning, how are you? We have 6 people saying the same thing, which is good morning, how are you? عندنا 6 أشخاص حيقولون هاي الجملة good morning, how are you? نشوف الاختلاف الإيموشن اللي ممكن يعكسوها من خلال طريقة الكلام. أوكي؟ Recording 27. 1. Good morning. How are you? طبعا هاي الطريقة الأولى اللي هي it shows the person is interested مهتم. 2. Good morning. How are you? Here the person is bored. 3. Good morning. How are you? We can say that he is worried. 4. Good morning. How are you? She is very friendly here. 5. Good morning. How are you? We can say that he is angry. 6. Good morning. How are you? And here she is very tired. راح أعيدهم مرة ثانية بدون مقاطعة. Recording 27. 1. Good morning. How are you? 2. Good morning. How are you? 3. Good morning. How are you? 4. Good morning. How are you? 5. Good morning. How are you? 6. Good morning. How are you? Yes. Is it clear, students? واضحة الفكرة؟ لو عندكم سؤال. واضحة الفكرة. Yes. Here we have in this slide a learning tip. نصيحة للتعلم. If you want to check you have understood something correctly, repeat the important details to the speaker. Make sure your voice goes up at the end of the sentence to make it clear you're asking for confirmation. هنا هاي النصيحة تقول إنه إذا تريد تتأكد إنه أنت فهمت شيء بالشكل الصحيح repeat أعد
التفاصيل المهمة important details to the speaker للمتحدث. أوكي، حتعيد التفاصيل اللي تريد تتأكد من عندها. بالإعادة make sure your voice goes up at the end of the sentence. أنت حتعيد الجملة خلال الإعادة لازم تتأكد أنه صوتك يرتفع في نهاية الجملة at the end of the sentence. Why? To make it clear to the speaker you're asking for confirmation. حتى توضح للمتحدث أنه أنت تطلب من عنده تطلب التوكيد، تريد تتأكد من هاي المعلومة. So if you want to understand or you make sure that you understood something, repeat the sentence. When you repeat it, raise your voice at the end of it so that the speaker can get that you want to make sure about certain things. أوكي، إعادة الجملة مع رفع الصوت في النهاية. هذه الاستراتيجي، هذه الطريقة نستخدمها للتأكيد حتى نتأكد من يعني تفاصيل معينة. Now another skill we have bargaining. أخذنا هاي المفردة بداية المحاضرة، أخذناها a bargain كاسم وقلنا إنه معناها لقطة when you have something with a lower price than its usual. لما تحصل على شيء بأقل سعر. طيب إذا فعل معناها negotiating. It means trying to get something with a lower price. تحاول إنه تحصل على الشيء بسعر أقل. يعني البائع يعرض سعر معين وأنت تحاول تنزل من عنده. Okay. Also we have recording. It is recording number 32. حنستمع للrecording وبعدين نحلل conversation. Recording 32. This vase is great. How much is it? That's £35 to you, mate. Oh, it's a bit more than I wanted to pay. Is that your best price? Well, I suppose I can knock a fiver off. Let's say £30 then. How's that? It's very old and there's a crack in it. Can't you do any better? No. It's a bargain, I promise you. Okay. How much for cash? That is a cash price. Well, I'll give you £20 for it. All right, it's a deal. Okay. We have a conversation between Barry, the customer, الزبون Barry, and stallholder. Stallholder معناها صاحب الكشك. يعني نسميه بلهجتنا البسطية. Okay, stallholder. Barry wants to buy a vase. So the first thing he says, this vase is great. How much is it? How much is it? استخدم هذا السؤال حتى شنو أسأل عن السعر. How much is it أو how much does it cost؟ اثنيناتهم ممكن استخدمهم. How much is it or how much does it cost؟ وممكن استخدم فقط how much. Okay. That's £35 to you, mate. 35 pound. طبعا هنا علامة مخليه إنه أكو خطأ. إذا تلاحظون stallholder is not a native speaker. اللهجة مالته شوية تختلف يعني قريبة على الهندي. فهنا non-native speaker can make mistakes. ممكن إنه يعني يقع ببعض الأخطاء القواعدية. So it should be pounds جمع. Very it's a bit more than I wanted to pay. عبر إنه هذا الشيء أكثر من المتوقع. Is that your best price?
Is that your best price؟ أول طريقة للبارجينينج، للتخفيض، تفاوض. Is that your best price? Stallholder: well, I suppose I can knock a fiver off. Let's say 30 pound. Then how's that? طبعا I can knock a fiver off معناها أنزل لك الخمسة من السعر. إيش حيكون؟ 30 pound. Okay, let's say 30 pound. Then how's that? What's your opinion? رأيك. Barry is very old and there is a crack in it. Can't you do any better? هنا بدأ ينطي أشياء سلبية عن الآيتم، عن الشيء اللي يريد يشتري. إذا تلاحظون بالبداية شنو قال؟ This vase is great. هذه المزهرية أو التحفة عظيمة، great. بعدين لما شاف السعر بدأ يوضح إنه ينطي السلبيات. طبعا هاي الطريقة نتبعها. يعني we don't show that we want this thing or it is very great so that we can get it with a lower price. ممكن نحصل عليه بسعر أقل. فبيري بدأ شنو؟ هنا يوضح إنه أكو سلبيات. Very old, there is a crack. crack يعني كسر، شق. Can't you do any better? ممكن يعني تقدم شيء أفضل. Stallholder: no, it's a bargain. هذا لقطة. I promise you. أعدك. Okay, how much for cash? زين، إذا نقدي الدفع يكون مباشر. That is a cash price. هو هذا السعر أصلا نقدا. يعني لاحظ بالconversation هنا صار تشديد على الفعل is. That is a cash price. حتى يوضح إنه هو أصلا السعر نقدي، يعني هذا المبلغ للدفع النقدي. Well, I'll give you 20 pounds for it. هنا عرض السعر اللي يناسبه 20 باوند. Oh, all right, it's a deal. It's a deal يعني شنو؟ deal معناها صفقة، معناها تمت الصفقة، اتفقنا، صار اتفاق. Okay, so this is how bargaining is. عملية التفاوض. العبارات اللي استخدمها stallholder صاحب الكشك، والعبارات اللي استخدمها الكاستمر. Of course, when you buy something, you have to decide whether you accept the price or reject it. يعني لما تشتري الشيء تسأل عن السعر، لازم تحدد للشخص، للبائع، إذا إنه أنت تقبل السعر accept the price or reject it. accept تقبل السعر أو ترفضه reject it. So negotiating the price هنا معناه التفاوض، أيضا نفس الموضوع. reaching an agreement التوصل إلى اتفاق. Look at these expressions you can use to accept or reject a price. العبارات اللي ممكن أستخدمها للتعبير عن القبول هي That's okay with me. Okay, that's fine. It's a deal. مثل ما لاحظنا بالمحاورة. To reject the price, you can say no, I can't pay that. لا يمكن أدفع ذلك. طبعا تلاحظون أو تنتبهون pay تختلف عن buy. pay يدفع P-A-Y. buy يشتري B-U-Y. أكو مرات يكون يعني mixing. Story is too much. آسف، هذا كثير جدا. It's not worth that. لا يسوى، لا يساوي ذلك. It's not worth that. Okay, so these our expressions are used for rejections. Now, do you have a question? عندكم سؤال طلاب؟
هل لديكم أي سؤال؟ لا ست أنا ما عندي سؤال. البقية لا ست ما عندنا أسئلة. كل شيء واضح؟